Bonjour! Today let's learn subject pronouns plus the verb être. So let's begin. French subject pronouns. English I, French je, you singular, tu, he, il, she, elle, we, nous, you formal plural, vous, they masculine, il, they feminine, elle. Things to remember. Vous is used for respect and for plural you. Il is group of boys or mixed group. Elle is used only for girl group. Verb être. Être is used to talk about someone who is, what someone is like, and where someone is. In French, to be is être. Conjugation of être. French. Je suis. I am, Pronunciation. Je suis. Tu es. you are, Slow pronunciation. Tu es. Il est. he is, Il est. Elle est. she is, Elle est. On est. we are, one is casual, On est. Nous sommes. we are formal, Nous sommes. Vous êtes. you are formal or plural, Vous êtes. Ils sont. they are boys or mixed, Ils sont. Elles sont. they are girls, Elles sont. Here are some examples. Je suis étudiant. Repeat after me. Je suis étudiant. I am a student, Tu es mon ami. Repeat after me. Tu es mon ami. you are my friend, Il est fatigué. Repeat after me. Il est fatigué. he is tired, Elle est heureuse. Repeat after me. Elle est heureuse. she is happy, On est prêt. Repeat after me. On est prêt. we are ready, Nous sommes voisins. Repeat after me. Nous sommes voisins. we are neighbors,
Vous êtes en classe. Repeat after me. Vous êtes en classe. You are in class. Ils sont à la maison. Repeat after me. Ils sont à la maison. They are at home. Elles sont contentes. Repeat after me. Elles sont contentes. They are happy. Girls. Je suis en vacances. Repeat after me. Je suis en vacances. I am on holiday. Things to avoid. Mixing il est and c'est, but not c'est professeur. Forgetting to match adjectives with gender. Practice questions. Choose the correct form of être. Here is your question. Je dash étudiant. Here are options. Option A is suis. Option B is a. Option C is a. And the correct answer is option A, suis. Je suis étudiant. The second question is tu dash mon ami. Here are options. Option A is a. Option B is a. And option C is suis. And the correct answer is option A. A. Tu es mon ami. Elle dash heureuse. Here are options. Option A is sont. Option B is a. And option C is a. And the correct answer is option B. A. Elle est heureuse. Nous dash à l'école. Option A is some. Option B is être. And option C is suis. And the correct answer is option A. Some. Nous sommes à l'école. Here is the next question. Il dash en vacances. Option A is A. Option B is A. And option C is sont.
And the correct option is option C. Sont. Ils sont en vacances. Choose the correct translation. Here is the first question. We are neighbors in French is. Here are options. Option A is Nous sommes voisins. Option B is Nous sommes à la maison. And option C is Nous sommes contents. And the correct option is option A. Nous sommes voisins. Here's the next question. She is a teacher in French is. Option A is Elle est professeure. Option B is Elle est professeur. And option C is Elles sont professeurs. And the correct option is option A. Elle est professeure. They are happy. All girls in French is. Option A is Ils sont contents. Option B is Elles sont contentes. And option C is Elles sont contentes. And the correct answer is option B. Elles sont contentes. Choose a sentence with the mistake. Option A is Je suis étudiant. Option B is Tu es gentil. And option C is Nous et amis. And the correct answer is option C. The mistake is Nous et. The correct form is Nous sommes amis. Option A is Elle est heureuse. Option B is Ils sont intelligents. And option C is Vous et professeur. And the correct answer is option C. The correct form was Vous êtes professeur. Remember, être is an irregular verb. It does not follow any normal rules. In French, the negative structure is ne plus verb plus pas. The rule is if the verb starts with vowel ne becomes n. For example, tu es becomes tu n'es pas. Here are some more examples. Positive, je suis. Negative, je ne suis pas. Tu es, tu n'es pas. Il est,
Il n'est pas. Nous sommes. Nous ne sommes pas. Je suis heureux. I am happy. Je ne suis pas heureux. I am not happy. Elle est triste. She is sad. Elle n'est pas triste. She is not sad. Nous sommes prêts. We are ready. Nous ne sommes pas prêts. We are not ready. Here are some simple description sentences. He is tall. Il est grand. She is kind. Elle est gentille. I am happy. Je suis heureux for male. Je suis heureuse for female. They are students. Ils sont étudiants for male. Elles sont étudiants for female. Always remember, adjectives change according to gender. Here are some self-practice questions. Fill in the blanks. Je dash étudiant. Tu dash gentille. Elle dash heureuse. Nous dash amis. Il dash prêt. Vous dash professeur. Je ne dash pas triste. Elle ne dash pas grande. Here are the answers. Merci, please like and subscribe to my channel and share all my videos. Bye bye, merci.